Yes, the continuous actions are very elaborate in English language when compared to that of other languages. You must understand now what is a continuous action. Continuous, in the beginning itself, I told you when I was talking about continuous actions, started but not completed, still going on, in progress. The progressive actions may be in the past or in the present or in the future also. There may be different categories because some actions might be continuing in the past, some actions will be continuing in the future, and some actions are continuing now, which we already discussed and learnt. Am, is, are, amn't, aren't, isn't plus ing verb. Questions are also there. He is writing the exam. He is not writing the exam now. Is he writing the exam? Isn't he writing the exam? Why isn't he writing the exam? Which exam is he writing? Where is he writing the exam? These are all what we have learned. And I have told you very clearly that present continuous is used not only for the actions which are happening right now, they can be used for the temporary routine activities with the keywords like nowadays, these days, and also the disgusting habitual actions with the word like always, she is always negative. When you comment the character of a person negatively, and we use the same present continuous for the future actions also when the future time is mentioned, and when you want to communicate the near future actions which are confirmed, arranged already. I will go to Bangalore tomorrow. I am going to Bangalore tomorrow. Both are future. I am going is also future because tomorrow is there. If tomorrow is not there, it is not future, right? So I am going is also future. So I will go is future. I am going is also future. Will go talks about the information. I am going talks about confirmation. Right? Now let us have an idea of all the continuous actions in English language. I will show you a picture, an image where you can have some idea about how many continuous actions are there in English language. I hope you are able to see the screen. Are you able to see the screen? I'm asking a question. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We can Yeah. see. See, there is a continuous action. The big circle is there. The continuous actions has got three actions like a past continuous at the left side, and the bottom side present continuous. On the right hand side, you find future continuous. And each continuous has again two classifications. If you take past, you have past continuous, past perfect continuous. In the present also we have present continuous, which we completed here. The present continuous at the bottom, present continuous am is are plus V4 has been completed already. Now present perfect continuous tense has to be explained, right? And in the future also we have future continuous and future perfect continuous. So what just what do you understand by this? You understand there are 6 continuous tenses in English language. Each continuous tense has a specific difference between one and another. So you know where we use am, is, are plus V4, present continuous, first model. No, in the present continuous, first model. Now we have to learn the present perfect continuous in the present only, second model. So today's topic is that present perfect continuous. So in the present continuous, we have got 4 different uses of the present continuous, and the sentence pattern, that's called syntax. The syntax of the tense is subject is called first compartment,
एंड वर्बल कंपार्टमेंट में हमको क्या मिलता है? बी फॉर्म, प्रेजेंट टेंस बी फॉर्म, पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइक एम, एमेंट, आर, आरंट, is, isn't, plus ing verb is compulsory. One important rule I'm telling you. Now on the screen you see there are 6 continuous tenses. All these continuous tenses have ing verb in this every sentence. In all the continuous sentence, in all the continuous actions, you find ing verb: going, coming, taking, eating, writing. Because ing verb is compulsory in the continuous activities, whether it is the past continuous or future continuous. In all the 6 continuous activities, you must use ing verb to communicate your idea. Without that, you can't express the continuous actions. In the passive form, we use being as continuous. Of course, that is a passive. We shall learn later in the 3rd stage. But now you know only this one, active forms in all these continuous, right? Now let me explain the present perfect continuous and how it is used in English. Say the pink, yeah, let me see. Is this yours or somebody's? Yeah, on this is what you all got. Presentation on continuous one. Coconut double C has come. Okay, continuous action by Dr. Atre Bhatt. You see, this is the present continuous tense. You all know that. We have already explained this. In the present, we have 2 continuous activities: present continuous and present perfect continuous. This is what I have shown you on the diagram also. Now, present continuous, you have a beautiful sentence. All structures have been written here. Subject, am, is, are. That's what I have explained already. Am and aren't, isn't. In the questions, am, is, are comes first, then subject V4 plus object or phrase, and am and aren't, isn't, and question words B form, not subject plus V4. B form means here in the last structure, am, amn't, are, aren't, is, isn't, and this is called B form. B form means am, is, are. Not form is also there. And we can take one example here. I have already given one example. He is PS. I'm talking PS, NS, PQ, NQ, SQs. In the PS, you can see he is writing the exam now. Where is he now? He is in the exam hall. What is he doing now? He is writing the exam. And suppose he is at the bus stop. Is he writing the exam now? No, he is not writing. He isn't writing the exam now. Now you want to question, is he writing the exam now? PQ. Negative question. Isn't he writing the exam now? Exam రాయడం లేదా? Why isn't he writing the exam? ఎందుకు రాయడం లేదు? Why is he writing the exam again? మళ్ళా ఎందుకు రాస్తున్నాడు? Which exam is he writing now? ఏ exam రాస్తున్నాడు? So these are all the topics which we have learnt. Now these are the uses I have explained already. One can read oneself. One can read all these examples yourself. 1, 2, 3, 4 uses are there for the present continuous. Continuous actions at the time of speech. Number first use, temporary routine activities. Temporary routine activities. I'm learning English online nowadays. Disgusting habits of the others. Disgusting habits of others. It's like a criticizing, commenting on the character of a person. Next one is confirmed future actions in the near future. Here we must compulsorily mention the future time. So these are all the uses of the present continuous tense that we have already learned. Now you see the examples I have given you. You are watching the PPT right now, right? Is the action going on? You are watching the PPT right now. First use, first example under use number 1. Second example, nowadays I am learning English online. Nowadays means there is a temporary routine activities. You are attending the classes every day, learning something and going, but not at the time of speech.
Nowadays I am learning English online. See, when you are talking with your friend and talking this, right? Now, third example is always smoking, disgusting habits. Always is compulsory. Remember the word always. If you don't use the word always, it does not convey the meaning of disgusting or commenting on the character of a person negatively. It does not reveal that. If you use always only, it becomes a disgusting habit. Suppose if you don't use the word always, what does it mean by he is smoking? What is he doing? He is smoking. I'm giving the information. He is smoking. That's all. I'm not commenting or criticizing anything. Just I'm saying what is he doing? He is smoking. That's all. But if you add always, that indicates you are commenting the person negatively. He is always smoking. That always has to be emphasized. It has to be stressed. The fourth use of that same tense is I'm going to Bangalore tonight. I'm going to Bangalore tonight. So these are the examples, structures, and all these things of this model, present continuous. Now, the present perfect continuous tense may, yeah, you can see the present perfect continuous. If an action begins in the past, you can read the use of this one. If an action begins in the past and continues till the present or just completed, we use this present perfect continuous. I'll tell you examples. Just see this, the slides. Syntaxes will be like this. In the place of am is are, we use have been, has been, not am is are. V4 is common. You see, V4 is very common in all the continuous. I told you I have just before told you. Have been, has been, not he is writing the exam. Here we say he has been writing the exam, not he is writing the exam. The meaning is almost the same in both the sentences. He is writing the exam, he has been writing the exam. అతను ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉన్నాడు, అతను ఎగ్జామ్ రాస్తూనే ఉన్నాడు. I am writing the exam, I have been writing the exam. Say have been, has been, where we use have, where we use has. Have and has are very simple to distinguish. If you are talking about the singular, use has. Except I కాకుండా సింగులర్స్ అందరికీ కూడా మీరు has వాడండి. He has been writing the exam, she has been writing the exam, Lata has been writing the exam, Mr. Gopal has been writing the exam, the student has been writing the exam. స్టూడెంట్ అన్నాం కాబట్టి హ్యాస్ బీన్ అంటాను. అదే స్టూడెంట్స్ అన్నాను అనుకోండి, హ్యాస్ బీన్ అనకూడదు, హ్యావ్ బీన్ అనాలి. ఎందుకంటే మోర్ దాన్ వన్. కానీ ఐ అనే దానికి యూకి ఐకి మాత్రం మనం అవి సింగులర్ అయినా కూడా హ్యావ్ బీనే వాడాలి. ఐ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్, వీ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్, యూ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్, దే హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్. అర్థం ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? రాస్తూ ఉన్నాను అర్థమే. ఇది కూడా ఐ ఆమ్ రైటింగ్ అన్నా, ఐ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ అన్నా అర్థం ఒకటే, మీనింగ్ ఈజ్ ద సేమ్. కానీ ఏది ఎక్కడ వాడాలి అనేది చెప్తాను. నెగిటివ్ అయితే ఏం చేస్తాం మనం? ఇక్కడ చూడండి, వర్బల్లో కంపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 1, 2, 3 compartments. In the compartment 1, subject is there. We use the persons, all the persons, maybe 1 person, 2 persons, 3 persons, 4 persons. We put them all in compartment number 1, right? And in compartment number 2, verbal compartment, there are 3 words: have been writing or has been writing. The verb has 3 parts, 3 words. And then the last compartment, we use object and phrase. Have been, has been plus V4. V4 means V1 plus ing, wing form. V1 plus base form plus ing is called V4. All ing verbs, in all the continuous tenses we use ing verb only, right? So you can see have been, has been is clear. We use has been for singulars other than I and you. I you కాకుండా మిగిలిన అన్ని సింగులర్స్ అంటే ఏకవచనాలకి మనం హ్యాస్ బీన్ వాడతాము. మిగతా అందరికీ హ్యావ్ బీన్ వాడతాము.
అదే హ్యావ్ హ్యాస్ బీన్ కామన్. ఐ ఉందనుకోండి హ్యావ్ బీన్ వాడాలి. యూ ఉందనుకోండి హ్యావ్ బీన్ వాడాలి. వి మేము మనము హ్యావ్ బీన్ వాడతాం. అలాగే దే హ్యావ్ బీన్ వాడతాం. ఎవరికి హ్యాస్ బీన్ వాడాలి అనేది చెప్పాను ఇప్పుడే. సింగులర్ అంటున్నాను. అదే విధంగా నెగిటివ్ లో కూడా హ్యావ్ నాట్ హ్యాస్ నాట్. హ్యాస్ నాట్ మనం హ్యావెంట్ బీన్ హ్యాజంట్ బీన్. హ్యాజంట్ బీన్ వెరీ సింపుల్. ఐఎన్జి వర్బ్. క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? బికాస్ దెర్ ఈస్ ఏ కామన్ రూల్ in English language which I have been repeatedly telling every day, that questions are always started with the helping verb. But here we have three verbs. Have is there, been is there, V4 is there. Has is there, been is there, V4 is there. So when three verbs are there, then which verb has to be brought forward before the subject? For example, he has been writing the exam. అతను ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉన్నాడు. Then how to make it a question? He has been writing. Don't touch been writing. Just has, he has is flipped into has he. Has he been writing the exam? That's why in the PQ you can see that on the screen. PQ have, has at the beginning. You can start a question with the have or has. So have or has means which one has to be started with? Depends upon the subject. Suppose you are asking singular number, he, she, it, and all names, we start with has. Has he been writing the exam? Has she been writing the exam? Has your brother been writing the been should not be forgotten. Been should be there. Has your brother been writing the exam? Has your daughter been writing the exam? Has Lata been writing the exam? Has your cousin been writing the exam? But when you are questioning you, have you, not has you. Have you been writing the exam? Have they been writing the exam? Have they been writing? Been should be there. Don't forget been, because it is very common that you may forget the word been in the process of asking the questions. The same is the case with the negative. We use haven't, hasn't in the place of have and has. Hasn't he been writing the exams? Hasn't she been writing the exams? Haven't you been, you is there. Haven't you been writing the exam? నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయడం లేదా? అతను ఎగ్జామ్ రాయడం లేదా? ఎక్కడ వాడతామో చెప్తాను. ఐ టెల్ యూ ద యూజ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాశాను. అర్థం చేసుకోండి, మళ్ళీ అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇఫ్ అన్ యాక్షన్ బిగిన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ and continues till the present or just completed, we use this plus have been, has been, not am, is, are plus V4. And in the question formats are also there. Third category of questions, special questions. See, in the questions we have 4 compartments, not 3 compartments. Before the subject compartment, we use the engine compartment, which includes helping verb positive, negative, and a question words also, like what, when, where, which. QWs are there. You can look at the SQ. QW plus have form. All have forms means what? Have form, but in have form and have form. Have, haven't, has, hasn't. Subject plus been. Which exam has he been? Has he, subject, been writing the exam? Which exam has he been writing? ఏ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాడు? Why has he been writing the exam again? Right? How many exams has he been writing since last week? Why hasn't he been writing the exam? How has he been writing the exam? Suppose in the subject you have you మనం ఎదురుగుండా యూ ఉన్నాడు, వాడిని అడుగుతున్నాం. అప్పుడు how have you been writing the exams? Which exams have you been writing? Have you. Why haven't you been writing the exams? ఎందుకు ఎగ్జామ్స్ రాయడం లేదు? So this is all. Now we can see the examples. It was very clear. The examples are also very clear.
he has been learning English for a month. He hasn't been attending the classes for a week. Why hasn't he been attending the classes for a week? How long has he been attending the classes? So these are all the topics in the program. Now I want to just open my whiteboard and I want to write and explain you where exactly this have been, has been, is used in English language for the sake of all the students. So when I open my whiteboard, don't touch the screen and don't touch the cursor, don't touch the keyboard, just to watch it and don't do any other technical gimmicks. Okay, now I'm going to open the screen. Yeah, I'm opening the existing screen only. You can see that one. I'm using your 830 screen. Okay. Now, there is a green screen which you all can see it very clearly. I'm going to first diagrammatically represent how this is used in English language. What is the difference between present continuous and present perfect continuous? Take, for example, this is the past column, this is the present column, and this is the future column. We have three different columns. Now, if I say atanu ippudu exam rastu unnadu, atanu ippudu exam rastu unnadu. So, నేను ఏం చెప్తాను దానికి? He is writing the exam now. This is called present continuous. He is writing లో అతను రేపే ఫ్యూచర్ గురించి నేను మాట్లాడట్లా. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్. అందుకని నేను క్రాస్ మార్క్ కొట్టేశాను దాన్ని. అలాగే పాస్ట్ గురించి నేనేం మాట్లాడట్లేదు. ఇప్పుడేం చేస్తున్నాడు? ప్రెసెంట్ మూమెంట్, ప్రెసెంట్ కాలంలో పాస్ట్ కాలం, ప్రెసెంట్ కాలం, ఫ్యూచర్ కాలం. ప్రెసెంట్ కాలంలో అతను ఏం చేస్తున్నాడు? ప్రెసెంట్ లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఈ మూమెంట్ లో ఏం చేస్తున్నాడు? అది మాత్రమే చెప్తాం ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో. హీ ఈస్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ నౌ. హీ ఈస్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ నౌ. రైట్ నౌ, నౌ, ప్రెసెంట్ మూమెంట్. అలా కాకుండా అతను మార్నింగ్ 10 o'clock ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేశాడు. దిస్ ఇస్ పాస్ట్ 10 o'clock, పాస్ట్ కాలం. 10 o'clock ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేశాడు. 10 o'clock నుంచి ఇప్పటికి ఇంకా ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉన్నాడు, లేదా జస్ట్ ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయిపోవచ్చు. సో పాస్ట్ టచ్ అయింది, ప్రజెంట్ టచ్ అయింది, ఫ్యూచర్ గురించి మనం ఏం మాట్లాడాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇఫ్ అన్ యాక్షన్ పాస్ట్, మార్నింగ్ 10 గంటలు అనేది పాస్ట్. మార్నింగ్ 10 o'clock ఒక పని స్టార్ట్ అయింది, అది ఇప్పటికి ఇంకా జరుగుతూ ఉందనుకోండి, లేదా ఇప్పుడే అయిపోయింది. మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటిదాకా జరుగుతూ ఇప్పుడే అయిపోయింది, లేదా ఇప్పటికి ఇంకా జరుగుతూ ఉంది. అలాంటి వాటికి మనం హీఈస్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ సిన్స్ మార్నింగ్ 10 o'clock అనకూడదు. హీఈస్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ సిన్స్ 10 o'clock in the morning is wrong, grammatically wrong. ఇప్పుడు రాస్తున్నాడని చెప్పడం కరెక్టే. హీఈస్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ నౌ. నౌ అన్నప్పుడు హీ ఈజ్ రైటింగ్ కరెక్ట్. కానీ సిన్స్ 10 o'clock in the morning అన్నప్పుడు హీ ఈజ్ రైటింగ్ అనేది కరెక్ట్ కాదు. హీ హ్యాస్ బీన్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ సిన్స్ 10 o'clock in the morning. అలాగే మా అంకుల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో పనిచేస్తున్నారు. మా అంకుల్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. కరెక్టే, నో మిస్టేక్. మీ అంకుల్ ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు? వేర్ ఈజ్ యువర్ అంకుల్ వర్కింగ్? మా అంకుల్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. నో మిస్టేక్. కానీ మా అంకుల్ గత 10 సంవత్సరాల నుండి ఎయిర్ ఫోర్స్ లో పనిచేస్తున్నారని చెప్పారనుకోండి, అప్పుడు మా అంకుల్ ఈజ్ వర్కింగ్ అనకూడదు. గత 10 సంవత్సరాలు అనే పాస్ట్ లింక్ ఉంది కదా. అంటే మా అంకుల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో పనిచేయడం స్టార్ట్ చేసి 10 సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పటికి. సో గతం నుండి ఒక పని చేస్తున్నారు కదా అనే విషయాన్ని చెప్తున్నాం కదా అక్కడ. కాబట్టి మై అంకుల్ హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ 10 years, ఫర్ ద పాస్ట్ 10 years. ఇక్కడ సిన్స్ వాడకూడదు, ఫర్ వాడాలి. సిన్స్ ఎక్కడ వాడాలి, ఫర్ ఎక్కడ వాడాలి? ఈ టెన్స్ లో వరకు
చెప్తాను, వెయిట్ చేయండి. సో అలాగే ఇంకో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోండి. ఒక అతను మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. నేను చెప్పాను హీఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అన్నాను. అతను మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు అండి అన్నాను. వెనకాల నుంచి ఒక ఆయన వచ్చి హీ హెస్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ సిన్స్ మార్నింగ్ అన్నాడు. నేనేమన్నాను హీఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అన్నాను. ఆయనేమన్నాడు హీ హాస్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ సిన్స్ మార్నింగ్ అన్నాడు. మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడండి అని నేను అన్నాను. ఆయన ఇంకో ఆయన వచ్చేమన్నాడు అతను మీకోసం ఉదయం నుండి వెయిట్ చేస్తున్నాడండి అన్నాడు. హీ హాస్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ సిన్స్ మార్నింగ్. ఉదయం నుండి మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. గమనిస్తున్నారా? సో ఉదయం నుండి అన్నాం కాబట్టి ఈజ్ వెయిటింగ్ అనకుండా హ్యాస్ బీన్ వెయిటింగ్ అంటున్నాం. అలాగే కొన్ని నెగటివ్స్ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆమె ఈ మధ్య క్లాసుకి సరిగా రావడం లేదు. ఈ మధ్య అన్నాం కాబట్టి నవేడేస్ అంటాం. షీ ఈస్ నాట్ కమింగ్ టు ద క్లాసెస్, షీ ఈస్ నాట్ అటెండింగ్ ద క్లాసెస్ ప్రాపర్లీ నవేడేస్. షీ ఈస్ నాట్ అటెండింగ్ ద క్లాసెస్ ప్రాపర్లీ. ప్రాపర్లీ అంటే సరిగా. నవేడేస్ ఈ మధ్య. షీ ఈస్ నాట్ అటెండింగ్ ద క్లాసెస్ ప్రాపర్లీ నవేడేస్. ఈ మధ్య ఆమె క్లాసెస్ కి సరిగా అటెండ్ అవ్వడం లేదు. అలా కాకుండా ఆమె లాస్ట్ వీక్ నుండి క్లాస్ కి సరిగా అటెండ్ అవ్వడం లేదు అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు షీ ఈజ్ నాట్ అనకూడదు, షీ హ్యాజంట్ బీన్ అనాలి. షీ హ్యాజంట్ బీన్ అటెండింగ్ ద క్లాసెస్ ప్రాపర్లీ సిన్స్ లాస్ట్ వీక్. సో సిన్స్ లాస్ట్ వీక్ హ్యాజంట్ బీన్ అటెండింగ్. నవేడేస్ ఈజ్ నాట్ అటెండింగ్. రైట్? అలాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. మీరు ఇంకే ఎగ్జాంపుల్ అయినా తీసుకోండి. అతను ఉద్యోగం చేయడం లేదు. హీ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ జాబ్. అతను గత 5 సంవత్సరాల నుండి ఉద్యోగం చేయడం లేదు. అతను ఉద్యోగం చేయడం లేదు. హీ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ జాబ్. నో మిస్టేక్, కరెక్ట్. గత 5 సంవత్సరాల నుండి ఉద్యోగం చేయడం లేదన్నప్పుడు ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ అనకూడదు. ఈ హ్యాజంట్ బీన్. ఈ హ్యాజ్ నాట్ బీన్ అన్నా ఈ హ్యాజంట్ బీన్ అన్నా అర్థం ఒకటే. ఈ హ్యాజంట్ బీన్ డూయింగ్ ఎనీ జాబ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 5 years. గత 5 years నుండి అతను ఏ ఉద్యోగము చేయడం లేదు. ఈ హ్యాజంట్ బీన్ డూయింగ్ ఎనీ జాబ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 5 years. యు అండర్స్టాండ్ మీ? సో ఈ విధంగా మనం ఈ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీన్, హ్యావెంట్ బీన్, హ్యాజంట్ బీన్ అనే అర్థంలో మనం వాడచ్చు. అయితే ఈ టెన్స్ చివర్లో జనరల్ గా మనం సిన్స్ అనే మాట కానీ ఒక టైం చెప్తాం. ఆ టైంకు ముందు సిన్స్ అనే మాట కానీ ఫర్ అనే మాట కానీ వాడాలి. ఇంగ్లీష్ లో సిన్స్ అనే మాటని 2 అర్థాల్లో వాడతాం. ఒకటి దేర్ ఫోర్, ఇది కంజంక్షనల్ మీనింగ్, కాబట్టి, సో అని అర్థం వస్తుంది. రెండోది ఫ్రమ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిపోజిషనల్ మీనింగ్. మనకి ఇప్పుడు ఈ మీనింగ్ కావాలి, ఈ మీనింగ్ అవసరం లే. సిన్స్ అనే మాటకి ఇంగ్లీష్ లో 2 అర్థాలు ఉంటాయి. ఒకటి కాబట్టి అని అర్థం ఉంది. సిన్స్ యు ఆస్క్డ్ మీ ఐ గేవ్ ఇట్, నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నేను ఇచ్చాను. సిన్స్ యు టోల్డ్ మీ ఐ కంప్లీటెడ్ ద వర్క్, నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి నేను కాబట్టి అని అర్థం ఉంది. అది మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు. రెండో అర్థం ఏంటి? ఫ్రమ్. ఈ ఫ్రమ్ అంటే నుండి. ఇది ఎక్కడ వాడతాం మనం అంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం. దెర్ ఈస్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. పాయింట్ ఆఫ్ టైం లేదా స్టార్టింగ్ టైం అంటాం. అంటే ఒక పని ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో, ఒక స్పెసిఫిక్ టైం అంటే ఒక పర్టికులర్ టైం మనం మెన్షన్ చేస్తాం. స్పెసిఫిక్ టైం అంటే ఒక గడియారంలో సమయం కానీ, ఒక క్లాక్ టైం కానీ, లేదా ఒక వీక్ లో ఏదో ఒక డే కానీ, ఎనీ డే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, లేదా ఒక డేట్ 26, 27th ఆఫ్ దిస్ మంత్, 27th ఆఫ్ లాస్ట్ మంత్, 15th ఆఫ్ దిస్ మంత్, ఎనీ డేట్, ఒక డేట్ కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి జాగ్రత్తగా నేను చెప్పేవన్నీ. ఒక క్లాక్ లో టైం కానీ, క్లాక్ టైం కానీ 7 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock,
లేదా ఒక డే కానీ మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఎనీ డేట్ కానీ లేదా ఎనీ మంత్ కానీ జాన్, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఎనీ మంత్ కానీ లేదా ఎనీ ఇయర్ 1970, 1985, 2015, 2020 కానీ ఒక ఇన్సిడెంట్ కానీ సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్, సిన్స్ మ్యారేజ్, సిన్స్ ఐ కేమ్ టు హైదరాబాద్, సిన్స్ ఐ గాట్ ద జాబ్, ఎనీ ఒక పర్టిక్యులర్ ఇన్సిడెంట్, సిన్స్ బర్త్ పుట్టినప్పటి నుండి ఒక ఇన్సిడెంట్ కానీ చెప్పినప్పుడు దానికి ముందు మనం సిన్స్ అనే మాటని ఫ్రమ్ అనే అర్థంలో వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్వాతంత్రం నుండి ప్రభుత్వం జనాభాని అరికట్టుటకు చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నది. ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ టేకింగ్ మెజర్స్ టు కంట్రోల్ ద పాపులేషన్ సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్. సో ఇండిపెండెన్స్ అన్నాం కాబట్టి అక్కడ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ అనకూడదు, సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్. ఇండిపెండెన్స్ ఈజ్ ఎన్ ఇన్సిడెంట్, రైట్? అతను మండే నుండి క్లాస్కి రావడం లేదని చెప్తున్నాం. మండే అనేది ఒక పర్టికులర్ టైం, ఒక పర్టికులర్ డే. సో హీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ కమింగ్ టు ద క్లాసెస్ సిన్స్ మండే. సిన్స్ లాస్ట్ మండే అనొచ్చు, మండే అనొచ్చు. నేను జూన్, మే కదా, ఓకే, మే మంత్ నుండి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను. మే ఈజ్ అ పర్టికులర్ మంత్. ఐ హ్యావ్ బీన్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ మే. ఐ హ్యావ్ బీన్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ మే. మే నుంచి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాను, రైట్? అతను మీకోసం మార్నింగ్ 10 o'clock నుండి వెయిట్ చేస్తున్నాడు. హీ హ్యాస్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ సిన్స్ 10 o'clock ఇన్ ద మార్నింగ్, క్లాక్ టైం. అర్థమవుతుందా? ఇలా నేను హైదరాబాద్ వచ్చినప్పటి నుండి ఈ ఇంట్లో నివసిస్తున్నామండి అని చెప్తున్నారు. We have been living in the same house since we came to Hyderabad. Since we came, వచ్చినప్పటి నుండి, that is an incident. ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పినప్పుడు కూడా ఆ బలానా ఇన్సిడెంట్ నుండి అని చెప్పేటప్పుడు సిన్స్ we came to Hyderabad. అతనికి పెళ్ళైన తర్వాత నుండి హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్నాడు. He has been living in Hyderabad since marriage. పెళ్లి నుండి, since he got married, since marriage. ఇలా మనం సిన్స్ అనే మాట వాడతాం. అలా కాకుండా ద వర్డ్ ఫర్ తీసుకుంటే, ఫర్ ని సింపుల్ గా ఇప్పుడు సిన్స్ లాగా 2 అర్థాలు కాబట్టి చెప్పలేం. ఫర్ కి 8 అర్థాలు ఉన్నాయి. ద వర్డ్ ఫర్ హ్యాస్ గాట్ 8 different meanings, which is not a part of the syllabus. That is advanced English. సో ఈ ఫర్ అనే మాటకి కొరకు, కోసం అనే ఒక అర్థం ఉంది, మీకు అందరికీ తెలుసు ఆ విషయం. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద వర్డ్ ఫర్ హ్యాస్ గాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ అనే అర్థం కూడా ఉంది. ఈ ఫర్ అనే మాటని ఫ్రమ్ అనే మీనింగ్ లో ఎప్పుడు వాడతామంటే, వెన్ యూ మెన్షన్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం ఆర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం. డ్యూరేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక పని స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటికి ఎంత కాలం అయిందో లెక్క కడతాం. నో పర్టికులర్ టైం, నో స్పెసిఫిక్ టైం. ద టైమ్ ఈజ్ ఇన్ ద అర్థమెటికల్ ప్రోగ్రెషన్. అంటే 1, 2, 3, 4, 5 ఇలా నంబర్లో ఉంటాయి. అంటే 1 hour, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 1, 2, 3. నువ్వు ఏ టైం చెప్పినా 1, 2, 3 లో ఉంటుంది. whichever time you mention, it is in 1, 2, 3, 4, 5 order. This is called arithmetical progression. No particular time, no specific time, but we mention the time in the 1, 2, 3, 4, 5 order. So when the time is given in the 1, 2, 3, 4, 5 order, in the number, that is called duration of time. And you can calculate the duration of time by deducting the starting time from the current time. For example, మా అంకుల్ 2015 నుండి ఎయిర్ ఫోర్స్ లో పనిచేస్తున్నారు అన్న, మా అంకుల్
గత 10 సంవత్సరాల నుండి ఎయిర్ ఫోర్స్ లో పనిచేస్తున్నారు అన్న అర్థం ఒకటేగా. సో సిన్స్ 2015 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ద లాస్ట్ 10 years. లాస్ట్ 10 years ఎలా వచ్చింది? కరెంట్ ఇయర్ 2025. 2025 minus 2015 is equal 10 years. Current time minus the starting time is the duration of time, right? For the last 10 years. So my uncle has been working in Air Force since 2015, or you can say for the last 10 years. For the past అనే మాటకు అర్థం గత 10 సంవత్సరాల నుండి. అది కంపల్సరీగా పెట్టాలా సార్ అంటే అక్కర్లా, మీ ఇష్టం. 10 సంవత్సరాల నుండి పనిచేస్తున్నారని చెప్పు, లేదా గత 10 సంవత్సరాల నుండి పనిచేస్తున్నారని చెప్పు. నీ ఇష్టం, నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు, నీ ఇష్టం అది. My uncle has been working in Air Force for the last 10 years, for the past 10 years, or since 2015. సో ఈ టెన్స్ లో జనరల్ గా మనం పాస్ట్ టైం చెప్తాం. ఆ పాస్ట్ టైం కి ముందు సిన్స్ వాడాలా, ఫర్ వాడాలా అనేది ఆ టైం ఎలా ఇచ్చాం మనం, ఎలా తీసుకున్నాం మనం టైంని. హ్యావ్ యు టేకెన్ ద టైమ్ యాజ్ ఎ పర్టిక్యులర్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ స్టార్టింగ్ టైం, పాయింట్ ఆఫ్ టైం, or have you taken the duration or a period of time in the form of 1 2 3 4 5 number system, arithmetical progression? Then that is called duration of time, period of time. So for the period or duration, how much time is over since the action began in the past? For example, 1 year నుండి అతను వ్యాపారం చేస్తున్నాడు, లాస్ట్ ఇయర్ నుండి వ్యాపారం చేస్తున్నాడు, రెండు ఒకటే అర్థం. బట్ 1 year అన్నప్పుడు 1 అనే నంబర్ చెప్పాం కాబట్టి ఫర్ 1 year అంటాం. లాస్ట్ ఇయర్ అన్నాం కాబట్టి సిన్స్ లాస్ట్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ ఈస్ ఎ పర్టికులర్ టైం, పాయింట్ ఆఫ్ టైం, not a duration of time. He has been doing the business for 1 year. He has been doing the business for since last year. So this is what this tense talks about. I hope you all have understood what I wanted to communicate through this tense. Right? Is it clear to all the students? Hope you have understood. Yes, And sir. now I I am- have Yes, sir. understand. I have understood. Therefore, thank you very much. And I am now clearing this board for you and coming back to the class. Yeah. So this is what is very clear, and I have given recorded. The recording is also done. I am going to stop the recording.